அளவரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லனவை எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கிடைக்கின்றேன் என்று இறைவியை வணங்கி, most respected eminent professor, director of this great institution, Professor Dr. Mogana Sundaram sir, respected eminent professor, today's chief guest, Professor Eraya sir, most respected, great, the technician of Dharmapuri Railway Division, Mr. Bhaskar sir, a respected colleague, Dr. M. Prasad sir, respected the faculty members of Department of Physics, Dr. Gopalakrishnan, Dr. Sendil, dear media personnel, Mr. Vimal, research scholars, students, friends, very good morning to Punanda this pleasant morning. Okay, I think the Department of Physics has been organizing many programs for the development of the student community. So in this view, so the department has been organizing one international conference, 2 sponsored academic lecture workshop, 3 national level program, 18 one-day seminar, 4 industrial visits, 1 alumni lecture series. Through the research colloquium, we have organized 7 lectures, through coaching classes for competitive examination, CSIR, NET and JEST. We conducted more than 8 classes and other departmental activities for the development of the student community. We can easily able to check that is the properties of the particular material, optical material. So we know the quantum mechanical concept. So with the help of the quantum mechanics, we tune the electronic nature, we tune the atomic nature of the particular material. Okay, then only we modify that optical property, electrical property, magnetic property, okay, electronic property and many kinds of property. So without tuning of electron or atom inside the material, so we can't be able to get the defined of the devices. That is the quantum mechanical concept, electronic concept, laser physics. Okay, come to the statistical mechanics. Without the help of the statistical mechanics, we can't be able to find a new kind of superconducting material. Okay, the superconducting material is a very important essential material which has been used in today's chief guest, eminent professor, good educationalist, very good motivator, Professor Dr. Evi, Department of Physics, Bangalore University, Bangalore. Most respected Mr. M. Bhaskar sir, Senior Technician, Signal Department, Southern Eastern Railway, Bangalore Division, Dharmapuri. And the evening session will be taken by Professor Dr. A. Nandakumar, Department of Physics, Amrita Vidyapeetham University, Coimbatore. Respected convener and organizing secretary of this program, Professor Dr. Selva Pandian. Respected Professor Dr. Prasad. Respected Professors Dr. Gopalakrishnan, Dr. Sendil, media person Mr. Kabil, research scholars and my dear students, good morning to all. So today Department of Physics organizing a
very good program. It is recent advancement of physics, advancement of physics in materials. So already said your HOD organizes secretary. Without physics, without nation. Myself, M. Bhaskar from Dharmapuri railway station. I am working at the Ministry of Railways. Now at present I am working as a senior technician. I passed RRB exam in the year 2009. RRB means Railway Recruitment Board exam. I studied in BSc Physics at Government College of Pathur and MSc at Anna University. After that, B.Ed I did. After that, I prepared for competitive examination and joined railways. Now I am happy to be here. It was due to our most grateful and prestigious professor, Selva Pandian, who invited me to participate in this function. And I am thankful to him who given this opportunity to stay in this stage, and also I am thankful to Dr. Pavana Sundaram sir, in charge of this center, and I am inviting our chief guest, area sir, Professor, Bangalore University, and other eminent professors and research scholars and postgraduate students. Mostly you are the main part of this institution, so I am inviting you to be here and participating in this useful one-day workshop. Topic is National Workshop on Recent Advancement of Physics in Materials. Materials plays the most role in our day-to-day life, as our sir told. We study material science, MSc Material Science at Anna University. Actually, our sir, Selva Pandian sir, is my classmate, MSc classmate, and our hostel mate also. After that, he chose research studies and become a good position. I chose competitive examination. I want to become a civil servant. I tried many exams. After that, I reached a small stage. But this stage reached due to these physics concepts only. Because I studied physics, BSc Physics, that course concepts only in that exam, RRB exam, so I cleared that exam easily. There are more opportunities available for physics students in the recent development in the world. Material science plays major role in the electronics, mainly semiconductor field, crystal growth field, and nowadays all we are using what Android phones, laptops, computers, all kinds of communication devices. We are using materials only. Materials mainly consist of semiconductors, insulators, and conductors, and day-to-day research daily going on to get advanced materials. படிக்காம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓரியன்டாக ஒர்க் பண்ணும்பொழுது எல்லாமே இங்கே படித்த கான்செப்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதனால் படிக்கும் பொழுது கவனம் செலுத்தி படிக்கணுங்கிறது தான் என்னோட ரெக்வஸ்ட். ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் யூ டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் ஸ்டடீஸ் and get good marks and try to compete in the world by writing competitive exams. Competitive exam means physics related competitive exam, many technical exams available. So you can compete or you can do research studies. Nowadays postdoctoral research, more stipend, more vacant places available throughout the world. In India, Director Professor P. Mohan Sundaram, respected Professor Selva Pandian, Professor M. Prasad, and today's guest, Mr. N. Bhaskar, and respected all faculty members.
dear students. So once again I welcome you all for this one-day function. So as already Sarapandian sir and Bhaskar sir all they are enlightened you regarding the physics. So what is the importance of physics? All those things you have heard. And if you also go back to your some few years of our developments of Indian economy and also science and technology. So it's in the world, our India is also a developed country. So nowadays, all countries they are seeing towards India. So maybe you have heard there are a lot of research institutions are established, and there are a lot of scientists. They developed this science. So as Professor already mentioned, without science, so there is nothing. So with the science, we have seen so many developments in India. I am deeply honored to deliver the vote of thanks since first and foremost, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, for permitting us to conducting this workshop. And next, I would like to thank Dr. P. Mohan Sir, Director of this prestigious institution, who is always supporting us for each and every moment of our department for smooth conduction of all the programs. And next, I would like to thank the Chief Guest who spared valuable time with us, Mr. Bhaskar Sir, Senior Technician of Southeastern Railways, Professor Dr. Adhiyaman Sir, Department of Physics from Bangalore University. Next, I would like to thank our Head of the Department, Dr. Localchanneldharmapuri Sir, who is the driving force of our department, whose contribution is there for each and every small piece of paper that have been made in our department. And I thank you, sir. Next, I would like to thank my fellow colleagues, Dr. Dr. Senthil, and our research scholars for the support of smooth conduction of this program. And I would like to thank media person Kapil, who is readily available at our service since he is an alumni of this institution. Next, I would like to thank all the students for your keen participation. So thank you, Honorable. Thank you.
Periyar University Center PG and Research Studies. Our department organized National Workshop on Recent Advancement of Physics Materials. Dr. Hiraya sir, Department of Physics, Bangalore University, Bangalore. அவங்க வந்து பயோசிந்தசிஸ் மூலமாக நானோ சிந்தசிஸும் அதனோட அப்ளிகேஷன் அதனோட ப்ரொசீஜர்லாம் அதனோட சொன்னார். அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டு அட்டென்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் இதுதான் ஒர்க் ஷாப். சூப்பர். இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்த டைரக்டர் சாருக்கும், ஆர்கனைஸ்டு பண்ண ஹெச்ஓடி சார் செல்வபாண்டியன் சாருக்கும், பிரசாந்த் சாருக்கும், அதர் ஃபேக்கல்டிஸுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். டுடே சீஃப் கெஸ்ட் வந்து டாக்டர் பாஸ்கர் சார். அவர் வந்து டெக்னீஷியன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கார் சீனியரில். ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி டாக்டர் எம் செல்வபாண்டியன் சார் அண்ட் டாக்டர் எம் பிரசாந்த் சார், மை ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி ஸ்டாஃப்ஸ், thank you for this wonderful. P. Satyajyoti, 2nd MSc Physics, Periyar University, Center for PG and Research Studies, Dharmapuri. Dr. A.K. Nandakumar sir, Department of Physics, Amrita University, Coimbatore. இவர் இன்றைக்கி எடுத்த டாபிக் பார்த்தோன்னா செராமிக்ஸ் ஆஃப் சிந்தசிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதில் எங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லானது என்னென்னா, அவர் சொன்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இதை கண்டக்ட் பண்ணி கொடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி சார், டாக்டர் செல்வபாண்டியன் சார் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ஒய் சௌத்ரிராஜ். நான் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி போஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் சென்டர் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ் வந்து படிச்சுட்ருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒர்க் ஷாப் ஒன்று நடத்துனாங்க. எதை பொறுத்து அப்படின்னா, ஃபிசிக்ஸில் வந்து என்ன ரீசெண்டான அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி ஒர்க் ஷாப் ஒன்று நடத்துனாங்க. அதுக்காக ஒரு 3 ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அமிர்தா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து நந்தகுமார் சாரும், பெங்களூர் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து இரையா சாரும், அப்புறம் வந்து ரயில்வே ரெக்யூப்மெண்ட் வந்து சீனியர் டெக்னீஷியனாக வந்து பாஸ்கர் சாரும் வந்திருந்தாங்க. அவங்களுடைய லெக்சர்ஸ் வந்து எனக்கு உண்மையாகவே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நாங்கள் வந்து இதை ஃபர்தராக வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப்பை நடத்துறதுக்காக பர்மிஷன் கொடுத்த டைரக்டர் சார் டாக்டர் பி. மோகனசுந்தரம் சாரும், அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக எங்கள் ஹெச்ஓடி சார் டாக்டர் எம் செல்வபாண்டியன் சார், முக்கியமாக டாக்டர் எம் பிரசாத் சார், அப்புறம் வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் டாக்டர் வி செந்தில்குமார் சார், அப்புறம் எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சார், எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப